హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం శ్వాస వ్యవస్థలోని ఇంకొక టాపిక్ గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం. అదేంటంటే పాత్వే ఆఫ్ ఎయిర్. దాన్ని మనం పాత్వే ఆఫ్ ఎయిర్ అంటున్నాం. సో పాత్వే ఆఫ్ ఎయిర్ అంటే గాలి శ్వాస వ్యవస్థలో ఎలాగైతే గాలి లోపలికి వెళ్తుంది బయటకు వస్తుంది అనే విషయాన్ని గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం అనమాట. సో దట్ ఈస్ వాట్ pathway of air means. The pathway of air starts from the nose, nostrils, nasal cavities, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli, then blood. So this is the pathway of air. So from the nose to blood. See here in the diagram itself we can observe here. First one, the nose is the opening place of the respiratory system. So from the nose, nostrils, generally we have two nostrils, the nostrils behind nasal cavities. Then here the junction part of the body is pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli, blood. So this is the pathway of air. Then one by one we will see. First one is in pathway of air. First one, most important part is the nose. We shall see about the nose. So nose is the opening place. Through this the air rushes into the body and air comes out of the body. Generally this nose, it consists of two nostrils. We have two nostrils. See, suppose example here, if we have the two nostrils, these two nostrils are separated by a septum, a wall. The two nostrils are separated by a wall or septum. We can call it as a septum. దీన్ని మనం సెప్టమ్ అంటాం. ఈ రెండు నాస్ట్రిల్స్ని సపరేట్ చేయబడి ఉన్న దాన్ని ఏమంటాం అంటే దీన్ని సెప్టమ్ లేదా వాల్ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ నోస్. సో ద నోస్ which consists of two nostrils. These two nostrils are separated by a wall. That wall is called septum. Okay, that is the first one. The next one, nostrils. Already we studied nostrils. Two nostrils we have. These two nostrils are separated by a wall is called septum. And nostrils after, see here, nasal cavities. See here we can see the nasal cavities. The nostrils behind, here we can see the nasal cavities. So this nasal cavity generally which consists of three major parts. In intermediate level we can observe the three major parts. One is nasal vestibule and respiratory part and olfactory part. Three parts are there. Generally in nasal vestibule, suppose in the beginning, the first part, suppose example in the first part of the nasal cavity, here we can see some hair like structures. In the nasal cavity we can see some hair like structures or some hair. This hair present in the nasal cavity can filter the air. Very most important. What we breathe air into our body, that air is a generally mixture of gases like nitrogen, carbon dioxide, water vapor, argon, krypton, xenon, neon. So these are the different types of air, is a mixture of gases. But when we breathe in here, generally this air is filtered. The filtered air will be transferred into the body. That is why here the hair present in the nasal cavity can filter the air. So here nasal cavity that consists of hair, this hair filter the air. So very most important, hair filter the air. And one more thing, the nasal cavity also consists of mucous membrane. See here the nasal cavity is lined with some mucus, the jelly like substance, that mucus substance. అందుకని మనం ఎప్పుడైనా ఈ నోస్ లోపల నాసల్ క్యావిటీస్లో ఎప్పుడు తడిగా ఉంటుంది. మ్యూకస్ అనేది అది తడిగా ఉండడానికి ఒక రకమైన సూచన అనమాట. సో బికాస్ ఆఫ్ ద మ్యూకస్ ద nasal cavities are moisture in nature. So this mucus which consists of several receptor cells for the identification of smell. So when the airborne chemicals are traveled through the air, when they come and enter into our nostrils and nasal cavities, these airborne chemicals can dissolve in the mucous membrane. Due to the dissolving of airborne chemicals in the mucous membrane,
from the mucous membrane to olfactory receptor cells to olfactory nerve that can carry the message to the brain, so that we can able to identify the sensation of the smell. So here, if the airborne chemicals are not dissolved in the mucous membrane, we cannot identify the taste. So very most important. So here, mucus which helps us to identify the smell. Mucus which helps us to identify the smell. Very most important thing, mucus which helps us to identify the smell. అంటే ఆ ఎయిర్ బోర్న్ కెమికల్స్ అనేవి ఇక్కడ మనకి స్మెల్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఓకే, సో మ్యూకస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద నాసల్ క్యావిటీస్ విచ్ హెల్ప్ అస్ టు ఐడెంటిఫై ద స్మెల్. ఒకవేళ ఎయిర్ బోర్న్ కెమికల్స్ డిజాల్వ్ అవ్వకపోతే నో ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ స్మెల్. అండ్ జలుబు చేసినప్పుడు ఒకవేళ ఈ నాసల్ క్యావిటీస్లో ఉన్న ఆ ఏంటిది మ్యూకస్ అనేది బాగా ఎక్కువగా మ్యూకస్తోని కప్పబడి ఉంటే అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకు స్మెల్ తెలియదు. ఎందుకు తెలియదు జలుబు చేసినప్పుడు అంటే, స్మెల్ రాకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే ద నాసల్ క్యావిటీస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ రిచ్లీ కవర్డ్ విత్ మోర్ మ్యూకస్, అన్వాంటెడ్ మ్యూకస్, సో దట్ airborne chemicals they easily cannot dissolve in the mucous membrane, so that we cannot identify the smell. So that mucus is also help us to identify the smell. That is the most important thing so about the mucus. And also one more thing, when the air passes through the nasal cavities, that air is humidified before it enters into the lungs. ఈ నాసల్ క్యావిటీస్లో ఉన్న మ్యూకస్ మెంబరేన్ గుండా ఎయిర్ ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఎయిర్ అనేది హ్యూమిడిఫై అవుతుంది. సో ఈ హ్యూమిడిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఈజ్ ఆల్సో డన్ బై ద మ్యూకస్ మెంబరేన్. ఎందుకంటే when the air comes out, suppose when carbon dioxide comes out, which brings out all the moistureness of the respiratory tract. Suppose if it is happens continuously, the respiratory tract will be dried up, so we are unable to respire, the difficulty in breathing. To prevent this action here, when the air goes into the body, when the air passes through the nasal cavities, that air is humidified through the nasal cavities or through the mucus, so that humidified air will enter into the lungs. So mucus also will help to humidification of air. That is the most important thing. That is also one more most important thing. Here in nasal cavities, first one, hair present in the nasal cavities, ante hair present in the nasal cavities can filter the air, and mucus present in the nasal cavities which is help us to identify the smell, because of the airborne chemicals are dissolved in the mucus, so that we can identify the smell. And another important thing here, mucus also can humidify the air before it enter into the lungs. And one more important thing, when the air passes through the nasal cavities, that brings the temperature equal to our body. మన బాడీ టెంపరేచర్కి మన బాడీలో ఉన్న టెంపరేచర్కి లోపలికి పోయే ఎయిర్ టెంపరేచర్, ఈ రెండింటికి సమానం చేసి లోపలికి పంపిస్తుంది అనమాట. ఇవి 4 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్. ఏంటిది? మ్యూకస్ మెంబరేన్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద నాసల్ క్యావిటీస్. ఇక్కడ మనకి ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో అయితే ఇక్కడ నాసల్ వెస్టిబ్యూల్లో హెయిర్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత రెస్పిరేటరీ పార్ట్లోనేమో నెక్స్ట్ రెస్పిరేటరీ పార్ట్ లోపలికి వెళ్తే రెస్పిరేటరీ పార్టీలో మళ్ళీ 3 టర్బైన్స్ ఉంటాయి, వాటిని కాంకే అంటాం. ఓకే, అక్కడ ఎయిర్ అనేది ఇలా నెమ్మదిగా ట్రావెల్ చేస్తూ హెయిర్ హ్యూమిడిఫై అవుతుంది. ఆ తర్వాత దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏముంటుందంటే ఆల్ఫాక్టరీ పార్ట్ అంటాం దాన్ని. ఆల్ఫాక్టరీ పార్ట్లో ఇక్కడ మనకు మ్యూకస్ మెంబరేన్లో ఎయిర్బోర్న్ కెమికల్స్ డిజాల్వ్ అవ్వడం వల్ల అవి రిసెప్టార్ సెల్స్ ఆల్ఫాక్టరీ నర్వ్కి ఇస్తే బ్రెయిన్కి పంపించి అక్కడ మనకు స్మెల్ తెలవడానికి ఉపయోగపడతాయి. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద నాసల్ క్యావిటీస్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ నాసల్ క్యావిటీస్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ pharynx. So already we know that, see, this is the nasal cavity, already we discussed, this is nasal cavity. Okay, and the next one is pharynx. Pharynx is the junction part of the body. This pharynx which has the epiglottis which help us to prevent the entry of food molecules into the larynx. So this is the larynx. Then ఈ పక్కకు మనకు ఫుడ్ ప్యాసేజ్ ఉంటుంది. ఈ ఫుడ్ ప్యాసేజ్ని నాసల్ ప్యాసేజ్ని రెండింటిని సపరేట్ చేస్తూ ఇక్కడ మనకి ఒక ఎపిగ్లాటిస్ అనే ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఈ ఎపిగ్లాటిస్ స్ట్రక్చర్ ఎప్పుడు మనం తినేటప్పుడు ఎప్పుడు ఈ నాసల్ ప్యాసేజ్ని క్లోజ్ చేసి పెడుతుంది, మాట్లాడేటప్పుడు మాత్రం ఓపెన్ అవుతుంటా ఉంటుంది. సో గాలి పీల్చేటప్పుడు అది ఓపెన్ అవుతుంది, తినేటప్పుడు మాత్రం నాసల్ ప్యాసేజ్ని ఎప్పుడు మూసి పెడుతుంది అనమాట. ఈ విధంగా
ఫుడ్ ప్యాసేజ్లో నుండి వెళ్ళే ఫుడ్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి నాసల్ ప్యాసేజ్లోకి పడిపోకుండా ఇక్కడ మనకు ఫారింగ్స్ దగ్గర ఎపిగ్లాటిస్ అనే ఒక స్ట్రక్చర్ వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ విచ్ ప్రివెంట్స్ ఎంట్రీ ఆఫ్ ఫుడ్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ టు ద larynx. That is about pharynx. So that is about pharynx. ఇక నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద pharynx after one more important part, larynx. So larynx is also otherwise called as, this is voice box. See, the larynx is also otherwise called as voice box because there will be producing sounds. So here there are 9 cartilages in the larynx. Generally there is 9 cartilages in the larynx. The largest cartilage in the larynx is thyroid cartilage. This is also called as Adam's apple. So in this there are some vocal cords. These vocal cords are vibrated when we speak out. When the vocal cords are vibrated due to the air pressure, then only we can produce the sounds. Otherwise, no production of sounds. That's why here the larynx, it has the true vocal cords. The true vocal cords can be vibrated. When the vibration of vocal cords occurs, we can produce the sounds. That's why we are also called, larynx is also called voice box. The next one is larynx after, next trachea. Another important thing is trachea. See trachea, see this is the trachea here. The trachea is generally, it is also called windpipe. The other name of the trachea is also called windpipe because which can, there will be passage of air through this pipe like structure. Suppose when we see here, we can feel the windpipe structure. Okay, this is windpipe. So this windpipe is guarded with the C-shaped cartilaginous rings. Here we can see the C-shaped cartilaginous rings in the windpipe. This C-shaped cartilaginous rings in the windpipe or trachea protect the trachea from the collapsing. ఈ ట్రాకియా అనేది కొలాప్స్ అవ్వకుండా, మూసుకొని పోకుండా ఈ సి షేప్డ్ రింగ్స్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి. సో ట్రాకియా, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ విండ్ పైప్ బికాస్ ఎయిర్ ఈజ్ కంటిన్యూస్లీ పాసింగ్ త్రూ దిస్ పార్ట్. మనం మాట్లాడేటప్పుడేమో ఎయిర్ లంగ్స్లో నుండి బయటకు వస్తుంది, అలాగే బ్రీతింగ్ చేసేటప్పుడేమో ఎయిర్ లోపలికి వెళ్తుంది. ఈ విధంగా ఎయిర్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ అనేది అవుతుంది ఇక్కడ మనకు, ఓకే, త్రూ ద విండ్ పైప్. దట్ ఈస్ అబౌట్ ట్రాకియా. So trachea is also otherwise called as windpipe. This trachea travels through the neck and enters into the chest cavity or thoracic cavity, which divides into 2 parts, that is called as bronchi. See here, this is bronchi. Bronchi is plural, bronchus is singular. See, this is the trachea which travels through the neck and enters into the thoracic cavity and divides as 2 parts, that is called bronchi. See, this is the bronchi, 2 bronchi. బ్రాంకై ఈజ్ ప్లూరల్, బ్రాంకస్ ఈజ్ సింగులర్. ఒకదాని గురించి చెప్తే బ్రాంకస్ అనాలి, రెండింటి గురించి చెప్తే బ్రాంకై. సో దిస్ బ్రాంకై విచ్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద లంగ్స్ బట్ ఇట్ కెనాట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద alveoli. Alveoli is, it is one of the small sac-like structures in the lungs. So very minute structures, they are the structural and functional units of the lungs. But alveoli లోపలికి బ్రాంకై రాదు, ఓన్లీ లంగ్స్ లోపలికి వరకు మాత్రమే, లంగ్స్ లోపలికి మాత్రమే ఎంటర్ అవుతుంది బ్రాంకై. సో బ్రాంకై విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఓన్లీ లంగ్స్ బికాస్, ఓకే, ద బ్రాంకై డయామీటర్ ఈస్ very big. It can enter only into the lungs but it cannot enter into the alveoli. Alveoli are very smallest, finest structures, sac-like structures in the lungs. So they are very small, but alveoli are very small, but bronchi is very big, so it cannot enter. So this is the bronchi. So this bronchi divides in the thoracic cavity into 2 parts, subdivisions. So here is one, here is one. Then bronchi again small subdivisions. We can see again small subdivisions in the bronchi, that is called bronchioles. ఇక్కడ బ్రాంకైలో కూడా మళ్ళీ మనం ఒకవేళ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో చూస్తే బ్రాంకైలో ప్రైమరీ బ్రాంకై, టెర్షరీ బ్రాంకై, ఆ తర్వాత సెకండరీ బ్రాంకై, ఓకే, ఇట్లా ప్రైమరీ బ్రాంకై, సెకండరీ బ్రాంకై, టెర్షరీ బ్రాంకై, బ్రాంక్యూల్స్. మళ్ళీ బ్రాంక్యూల్స్లో కూడా ప్రైమరీ బ్రాంక్యూల్స్, టెర్షరీ బ్రాంక్యూల్స్, సెకండరీ బ్రాంక్యూల్, టెర్షరీ బ్రాంక్యూల్స్, ఓకే, ఇట్లా డిఫరెంట్గా డివైడ్ అయి ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మనకి 10th class లెవెల్లో అంత అవసరం లేదు. ఓన్లీ bronchi is divided into 2 parts. Bronchi again divided into bronchioles. See, this is again trachea divides into bronchi, then bronchi, bronchioles.
So these bronchioles are very fine structures, small fine structures. They enter into the each and every part of the alveolus. See, alveolus is singular, alveoli is plural. Again, we can remember. See, in the lungs, here there are several small chambers. These several small chambers are called, we call it as alveoli. So these are called alveoli. These alveoli are very small, finest structures in the sac-like structures in the lungs. ఈ ఆల్వియోలై లోపలికి మనకి బ్రాంక్యూల్స్ అనేవి ఎంటర్ అవుతాయి. ఈ విధంగా నోస్, నాస్ట్రిల్స్, నాసల్ క్యావిటీస్, ఫారింగ్స్, లారింగ్స్, ట్రాకియా, బ్రాంకై, బ్రాంక్యూల్స్, alveoli. And so this alveoli is nothing but it is the structural, alveoli are the structural and functional unit of the lungs. అంటే alveoli లేకుండా లంగ్స్ యొక్క ఫార్మేషన్ లేదు, ఆల్వియోలై లేకుండా లంగ్స్ ఫార్మేషన్ లేదు, లంగ్స్ ఫంక్షనింగ్ లేదు. అందుకని దీన్ని ఏమంటున్నాం, స్ట్రక్చరల్ యూనిట్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్. ఆల్వియోలై is the, so alveoli it is one of the structural and functional unit of the lungs. So like this, inside the lungs there are several small chambers, they are called alveoli. ఈ alveoli లోపలికి bronchioles enter అవుతాయి. Then alveoli, each alveoli, suppose see here, this is one alveoli. Each alveoli is supplied with rich number of capillaries. ఇలా each alveoli is supplied with rich number of capillaries. So like that, the air rushes from the nostrils, nasal cavities, pharynx, larynx, trachea, okay, bronchi, bronchioles, alveoli. Then alveoli to finally they enter into the blood. Finally it enters into the blood. So like this, alveoli, bronchioles, alveoli to blood. So in this process, the oxygen transferred from the nose to blood. So oxygen is traveling. See here, suppose oxygen is traveled like this. Oxygen is traveled. So oxygen traveled from nose, nostrils, nasal cavities, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli, blood. Whereas from the capillaries, same from the capillaries. See here, carbon dioxide from the capillaries. ఇక్కడికి లంగ్స్ దగ్గరికి రాగానే లంగ్స్ లోపల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పర్సెంటేజ్ తక్కువగా ఉంటుంది, ఆక్సిజన్ పర్సెంటేజ్ పెరుగుతుంది. డ్యూరింగ్ ద ఇన్హాలేషన్ వి టేక్ ఆక్సిజన్. సో ద పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ద లంగ్స్ ఈస్ మ్యాక్సిమం 103 to 104 millimeter Hg. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరగగానే లంగ్స్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. అలా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆక్సిజన్ ఎలాగైతే లోపలికి వచ్చిందో అదే వేలో సేమ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బ్లడ్, alveoli, bronchioles, bronchi, trachea, larynx, pharynx, nasal cavities, nostrils, nose, and carbon dioxide goes out. So in this process, the exchange of gases takes place. So this is all about what, the pathway of air. In this way, the air is exchanged from the nose to blood, whereas blood to nose. So this is all about pathway of air.